Kananananan matuman para di ka kasaligan. Hello po, Rodel de Mesa. Hello po sa inyo. Okay, that's nice. Learn more English better. Yeah, because here, Kiran, we need to take some master's degree and doctor's degree if you are going to teach the higher grades or the college level. That's why you need to take up some master's degree. Salamat po sa pagpansin sa comment ko. Walang anuman, Ronel de Mesa. Salamat din sa panonood. Yung pagsad kung dili mo matuman para di ka masalik. Kasi mas safe na yun kung doon sa mga taga-Iran sa mga Pilipinas rang-rang yun. Ayo. Ano skill ako rin ha? Naawi ka na ang bata. Uy! Nawalay mo pala itong perfect de. Ha? Nawalay mo pala itong perfect de. Ibaligyan naman yung perfect. Uy! Diba ang bata? Uy! Ay, love, di ka patulugan na. My mother also teach like before. Day Ano ba? Yan ba? Daw, nasulat na siya. Sulat naman di ay. Ingat pa kayo. Revise and usual teacher. Yeah. That's the matter. That's the matter. Pili. Kapil niya. Ang tarapi kasi. Ganda niyo po ate. Thank you. Pakliya na. Pakliya pa. Ayos. Ayos. Sa tinulatan. Cute mo po. Thank you, Ronel. Chris Formanas. Hello. Good afternoon. Oh, itong haligay na hiwi daw. Nag-drawing pala sila ganina og katong Palit na daw, kapalit eh. Luluan sila daw. 14. Mapuno na eh. Ito mo nagkuhan, 20. Sa kadugoy. She means Mayang is live now. Ah, okay. She's live now. Okay, I will get my other phone. No school today. I'm done. I've been in school and I don't have class now. Brazil, hello. Good morning. No school today. I'm done, Karan. My class is this afternoon. It's my break now. That's why I go home to take some rest. Banda ayo ang paghabutsel. Hello.